Can expect the unexpected thing from the movie, so that I can say. So I used to play around the screenplay always. எனக்கு வந்து ஒரு வீட்லயே இதை சொல்லுவாங்க, நீ டேரெக்டாக போய் ஒரு ரூட் இருந்தால் அது பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Each person's perspective is revealed at different points of the film. I think that's what makes it a little bit more interesting as well. Oscar sir is my idol. So if you could see, it will be like a fan is also coming along with them. என்னோட favorite genre வந்து like rom-coms தான். Plus I'm liking dance. In school also I was in culturals and all that. Kishen was my senior in school. So hi Raj. Hi. Arvindh. Hi, Kishen. sir. Hello. How are you? Yeah, good. How are you? Good. Good sir. Sorry to keep you waiting for some time. No, that's completely alright. I don't mind waiting. I think that's worth waiting. I read somewhere this is your first Pongal. Yes. What is the feeling like? How is it to a lot of excitement? Is there any butterflies in the stomach? First Pongal, first theatrical, first theatrical lead. Release also. இது வரைக்கும் only OTT தான். As a lead, first theatrical As a release. lead. ஸோ எங்களுக்கு வந்து நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. ஆனால் நல்ல விஷயம்னா லைக் எங்களுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் தெரிஞ்சுது. லைக் இது பொங்கலுங்கிறது மோர் தென் அ செலிப்ரேஷன் எனிதிங். எங்களை மாதிரி ஒரு படம் வந்து அந்த டேட்டுக்கு வந்துட்டு டு ஹாவ் தட் சார்ட் ஆஃப் அ ரிலீஸ் பீரியட் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வி லுக்ட் அட் இட் மோர் அஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த பொங்கல் இது வந்து அந்த நாள் தான் கிக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். பொங்கல் அன்னைக்கு வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது, அதுவும் எங்க படம்னு. அண்ட் தட் டே ஒன்லி ஐ திங்க் வில் ரியலைஸ் இட். I read the premise of the film somewhere, and it said it's about people who want to live in the moment. இது ஆக்சுவலி வந்து இதில் எப்படி இருக்குன்னா, ரெண்டு பேர் ஃபார் எனி ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு மொமெண்ட், அது மீட் பண்ணுற ஒரு மொமெண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா, நம்ம ஒரு பேரலல் ஸ்டோரியாக ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ரெண்டு பேரோட பேரலல் ஸ்டோரி ஒரு 10 minutes காமிச்சிட்டு, தென் எப்படி வந்து எந்த மொமெண்ட்டில் தேர் கம்மிங் டுகெதர், அவங்கள அறியாமையே வித்தவுட் த நாலேஜ் எப்படி அந்த மொமெண்ட்குள்ளே வராங்க, எப்படி அவங்கள வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகுது, தென் ஃபர்தராக அவங்க லைஃப்பில் நடக்கிற ஒரு மொமெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயோட இதையே மாற்றுதுன்றது தான் இட்ஸ் அ தருணம். But Tharunam means the present, the moment. And does it have any philosophy like? நத்திங். எல்லாமே எதை சொன்னேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆனதுன்றதுன்னா ஒரு மொமெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரெண்டு, நம்மளோட 18 years ஃப்ரெண்டு ப்ரொடியூசரு, நானும் அவரை வந்து ஐடியில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலி ஹீ கேம் டு மீட் மீ, அவ்வளோதான். சும்மா கேஷுவலி நாங்கள் நைட்டில் தான் மீட் பண்ணுவோம். ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு அப்படி போக ஆரம்பித்தோம். வேறு பேசிகிட்டே இருக்கோம், அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தென் என்னோட நெக்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட்ஸ் பற்றி கேட்குறாரு. நான் சொல்கிறேன், இல்லை இன்னும் கமிட் ஆகலை, ஐ ஹேவ் அன் ஐடியா லைக் திஸ் வேணும்னா, நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது, வில் யூ டூ அ மூவி ஃபார் மீன்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், ஒய் நாட், யாருக்கோ ஒன்று பண்ண போகிறேன், ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ணுறது என்ன. ஸோ தட்ஸ் அ மொமெண்ட் ஸ்டார்டட். அப்போது தருணம் தான் பண்ண போகிறோம்லாம் இல்லை, வி ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் அப்போது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இல்லை லைஃப்பில் எல்லாமே. ஸோ அதனால தான் அந்த தருணம்ன்ற ஒரு டைட்டில். You did a thriller first, right? எஸ். Now you completely shifted to a different genre. இல்லை, இது ஆக்சுவலி இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அ லைக் மோர் லைக் அ ஜானர் ஷிஃப்டிங். We have attempted a genre shifting in this. The movie will start as a normal movie, then the romance will be there, then slowly the genre will shift towards something. For an example, I can say, have you watched Alaypaide பார்த்துருக்கீங்களா? அலைப்பாய்தல வாட் இஃப் மணி சார் வந்து அந்த அரவிந்த் சுவாமி அண்ட் குஷ்புவோட எபிசோட ஒரு ஸ்டோரியாக சொல்ல ட்ரை பண்ணி தான் என்ன நடந்திருக்கும், பிஃபோர் த ஆக்சிடென்ட் ஆர் போஸ்ட் த ஆக்சிடென்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் பிஃபோர் த ஆக்சிடென்ட் அவங்களோட ஸ்டோரியும் காமிச்சிட்டு இந்த பக்கம் இவங்க ஸ்டோரியும் காமிச்சிட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்திருந்தா என்டையர்லி த மூட் ஆஃப் த ஃபிலிம் வுட் ஹவ் பீன் டிஃப்ரெண்ட், பட் ஸ்டில் இட் வுட் ஹவ் பீன் இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரே ட்ராக்ல இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்றது வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ ஒவ்வொரு படமே நம்ம யூனிக்காக சொல்ல வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஏன்னா இந்த ஓடிடியோட பெனிட்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, அவங்க வந்து தே காட் யூஸ்டு ஃபார் த இன்டர்நேஷனல் கண்டென்ட்ஸ் now. ஸோ நம்ம அங்கே நீங்கள் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒன்று யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, புதுசாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அப்படி ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் தருணம். Talking about the release, because it's a romance film, right, basically. Did you think about February 14th being the release date? Because it's on Valentine's Day.
இல்லை அது ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர்க்கே இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த மூவி ஆக்சுவல் மூவியோட ஷூட் எப்போ எங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா December 31st 2023 தான் லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் நடந்துச்சு. பட் என்னன்னா அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிருக்கோம். பட் ஆக்சுவலி என்னன்னா இன்னைக்கு என்ன நீங்கள் பிளான் என்ன பண்ணாலுமே போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஏன்னா பர்டிகுலர்லி இந்த மூவியில் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 20 minutes there is a VFX. அது ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ ஃபார் தட் ஒரு டைம் எடுத்துச்சு. தென் ஐ எம் வெரி பர்டிகுலர் டு த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். ஸோ அதனால் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு வந்து நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3-4 months எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம உட்காந்து என்ன வேணுன்றதை பேசி ரீல் அப்ரோச் பண்ணி இப்படி தான் வேணுன்ற ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர வரைக்கும் வந்து வி ஒர்க்டு. ஐ திங்க் பை ஆகஸ்ட் த காப்பி வாஸ் ரெடி. அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஓகே ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ரிலீஸ் டேட்டுக்கு பண்ணலான்னும் போது, ஆனால் அப்போ கூட February 14 சாய்ஸே எங்களுக்கு வரல. டிசம்பரில் பண்ணலாமா ஜனவரியில் பண்ணலாமா அப்படின்னும் போது இந்த ஸ்கேல்ல இருக்கிற படங்களுக்கு அது ஒன்னா ஒரு டேட் அமையும். பிகாஸ் இப்போ வந்து எவ்ரி வீக் யூ ஹேவ் அரௌண்ட் 3 to 4 films ரிலீசிங்ல. ஸோ எங்களுக்கு வந்து எந்த டேட் கரெக்டா இருக்கோ we have to அப்படின்ற பிளான் தான். ஜஸ்ட் இல்லை நாட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். நீங்கள் அதர் 3 மூவிஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எப்படின்னா உங்கள் படம் மட்டுமே இல்லை, நீங்கள் எந்த படத்துக்கு கூட வரீங்கன்றதுமே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வர படம் எல்லாமே மல்டிப்ளெக்ஸ் படம்னா வி won't be getting a multiplex, ரைட்? ஸோ அப்போ என்னென்னா யூஸ்வலி நமக்கு வந்து ரெஜென்ட் அவங்க தான் நமக்கு அசிஸ்டிங் டு கெட் த தியேட்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் மூவி. ஸோ அவங்களோட அட்வைஸ் எடுத்துக்கிறது ஏன்னா தே ஆர் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஸோ தே சஜஸ்டட் ஓகே யூ ஜஸ்ட் வெயிட் December or January they said. After between December 22 January 20 தான் பேசிட்டு இருக்கும்போது தென் ஐ ஆஸ்க்டு ஓகே வை நாட் ஆன் Jan 14th. அப்போ தென் they were asking அப்போ வந்து விடாமுயற்சி வாஸ் நாட் கன்ஃபர்ம்டு. அப்போவே நாங்கள் டிசைட் பண்ணியாச்சு இந்த டேட் வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் லாஸ்ட் வீக் வந்து கூப்பிட்டு விடாமுயற்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி வருது, ஸ்டில் உங்களுக்கு வர்றது ஓகேனா இல்லை வரோம். இட்ஸ் அ லாங் ஃபெஸ்டிவல், ஒரு மினிமம் ஒரு 5-6 days ஹாலிடே இருக்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு 4 மூவிக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஏன்னா இன் தீபாவளி வி ஹவ் சீன் 4 movies லிஸ்ட் விச் இஸ் அ 1 day ஹாலிடே ஃபெஸ்டிவல். பட் இது இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வுட் பி த பிக் மூவிஸ். அந்த ஆடியன்ஸ் போவாங்க. பட் ஸ்டில் த ஆடியன்ஸ் வில் கம் டு தியேட்டர்ஸ். ஏன்னா they will go to their native. They cannot ideally sit in the இதில் வீட்டில் உட்காந்துட்டு டிவி பார்க்குற ஆடியன்ஸ்லாம் இன்னைக்கு இல்லை. they want to கல்ச்சரே அந்த ஃபெஸ்டிவல் அன்னைக்கு ஒரு படம் பார்க்கணுன்றது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நான் அப்படி இருந்திருக்கேன். நான் வந்து ஒரு பொங்கல்னால் பொங்கலுக்கு வந்து எல்லா படமும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி தியேட்டருக்கு வர க்ரௌட் வந்து அப்படி ஒரு க்ரௌட் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வாட் ஐ தாட் ஓகே கண்டிப்பாக ஒரு 4 படத்துக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் விடாமுயற்சி போனோடனே 13 படம் வரும்னு நினைக்கல, அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கல. we are still not sure how many films will get it. பட் ஷியூராக நம்ம வரோம் அப்படின்றது மட்டும் நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஓகே we will stick to it and then ரிலீஸ் போயிடலாம் வாட் எவர். ஏன்னா அகெயின் ஒரு 6 days ஹாலிடே. ஏன்னா இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1 day வரை இப்போ கவர்மெண்ட்டில் ஹாலிடே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நடுவில் 17th வரை. ஸோ அகெயின் ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக் வரைக்குமான ஒரு ப்ரீத்திங் ஸ்பேஸுமே நமக்கு இருக்குது. கண்டென்ட் ஆப்வியஸ்லி நல்லா இருந்ததுன்னா we will be getting more screens and the audience வர போகிறாங்க அவ்வளோதான். ஸோ let's see. Is it releasing only in Tamil or other languages? இல்லை அதர் லாங்குவேஜஸ் பிளான் பண்ணோம். பட் அதர் லாங்குவேஜஸ் பேரலல் ரிலீஸ் என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா தெலுங்கு அவங்க ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. தேர் 3 big releases ஆர் தேர். எல்லாமே பெரிய ஆக்டர் படம். ஸோ தேர் சஜஸ்டிங் ஓகே நீங்கள் தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள், Jan last week ஆர் சம்திங் நம்ம தெலுங்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை இப்போதைக்கு வந்து தமிழ் தெலுங்கு மட்டும் தான் நம்ம ரொம்ப ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். அதர் லாங்குவேஜஸ் கேரளா அவங்க என்ன சொன்னாங்க, தமிழ்லேயே நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலாம், இஃப் த மூவி இஸ் குட் ஆடியன்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி தே வில் ரிசீவ் இட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஹிந்தி அது வந்து டோட்டலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளானிங் தேவைப்படுது. இப்படி பேரலாக நம்ம போகவே முடியாது, அது இவ்வளோ டைம் இந்த டைம் ஸ்பேஸ் வச்சுட்டு. ஸோ அதனால் பார்ப்போம், லெட்ஸ் சி பேஸ்ட் ஆன் த தமிழ் சக்ஸஸ் மேபி ஹிந்தியும் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. I think the common factor is Smriti Venkat. You 3 of us, you have worked with her, right? Yes. Raj, you worked with her as in a romance role. Here also you are playing a similar role, right? This is the first time I'm working with her, like in this film only. And in Run Baby Run you have not worked? Yeah, correct. Run Baby Run also. Correct. No, in Run Baby Run, in that film also we worked together, correct. And in this film also it seems like there is a romantic interest only, but I think if you watch the trailer or if you watch the film, you will get a better idea. And
yeah, for different characters, my dynamics will be different. Like it'll be like I'll be in love, or it'll be like I have an agenda. So for different characters, it's a different mindset. Yeah, it was fun working with Kishen and Smriti in this film. You know, somewhere I read there is a bit of a heartbreak to this story. கொஞ்சம் ட்ராஜிக்கான ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. There is no tragic element. அப்படி எதுவுமே கிடையாது. But surprising elements will be there. Okay. You can expect the unexpected thing from the movie. So that I can say. So I used to play around the screenplay always. எனக்கு வந்து ஒரு வீட்லேயே இதை சொல்லுவாங்க, நீ டேரெக்டாக போய் ஒரு ரூட் இருந்தால் அது பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு, எனக்கு பசில் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அப்படி பிரித்து போட்டு ஒன்று பண்ணும்போது ஒரு பயங்கர ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைக்கிற மாதிரி ஐ யூஸ் டு டூ வித் எவ்ரி ஸ்க்ரீன் பிளே. அது படிக்கும்போது தான் சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் ஆகிட்டு ஒன்று பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ விச் இஸ் கிவிங் மீ மோர் எக்ஸைட்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்குமே அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைக்குது. ஓகே இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன் தட் வே as far as what we watched, சில பேரும் பார்த்து for everyone it is worked. Everyone is saying okay, we didn't expected, okay, this will go like this and it will end up like this, but the movie is good. So Kishen, you would have worked in your first film's director and music director. Yeah. He's here also. So did you suggest him or? இல்ல, I came into the project after him actually. So I think இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் தான் one of the last people to join நினைக்கிறேன். ஏன்னா a lot of things were getting planned simultaneously. So Arvindh sir, when he wanted to make Tharunam, obviously இதுல கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் தான் ஒரு மெயின் கீ ஃபேக்டரா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு he also had a list of people, இவங்க கிட்ட அப்ரோச் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுல தர்புகா சிவா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸா இருந்தாங்க அவருக்கு. ஸோ அவர் ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு he was already signed for the film. ஸோ என்கிட்ட கதை நரேட் பண்ணும்போது he was already on board. So when he told me Darbuka also was there, it gave me a bit of extra belief, because I know how Sivana approaches his work and he's very selective. அவர் எல்லா விதமான படங்கள் பண்ண மாட்டார். அவருக்கு என்னமோ உள்ள ஒரு விஷயம் அப்பீலான மட்டும் தான் அவர் பண்ணுவார். So when he was also there, I came back home and asked him like, நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணு? He told me it seems like a very interesting project. So then only we started collaborating. But sadly இந்த வாட்டி நேரில் அவ்வளோவா மீட் பண்ண முடியல, because he was only composing and I was on set. But hopefully in the future I get to work with him in a close quarters again. How crucial is music to the story? You said you focused a lot on background music. Yeah. See, for me, He did the background music also? no, unfortunately due to his commitment, அந்த டைம் செட் ஆகலை அவருக்கு. ஸோ அதனால் பண்ண முடியல. பட் இது வந்து அஸ்வின் ஹேமந்த்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து நம்ம இதில் எடுத்து வந்துருக்கோம். ஹி வாஸ் அசோசியேட் ஆஃப் ஜிப்ரான். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த படம் வந்து ஐ காட் யூஸ்ட் ஃபார் ஜிப்ரான்ஸ் மியூசிக், பிகாஸ் ஐ டிட் 2 versions ஆஃப் மூவி, ஒன் இன் தமிழ் அண்ட் as well as தெலுங்கு. அது ரெண்டுமே வேற வெர்ஷனாக தான் இருக்கும். அப்போயே அவர் சொன்னார், யூ செட் அ பைலிங்குவல் பட் இட்ஸ் நாட் அ பைலிங்குவல், யூ டிட் 2 different versions அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு அப்ரோச் வேற ஒன்று பண்ணார் அவர். சிமிலர்லி ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த மியூசிக். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தோட சோல் வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரில் தான் இருக்குது. வாட் எவர் த இன்டென்சிட்டி, வாட் எவர் த ஃபீல் யூ வுட் லைக் டு கன்வேல இன் அ மியூசிக், யூ கேன் ஈவன் வித்தவுட் டைலாக் யூ கேன் பி ஏபிள் டு கன்வே இட். ஸோ அப்போ என் படங்களில் வந்து அது எடிட்டிங் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து 2 pillars. இது 2 தான் வந்து நான் நினச்ச ஒரு விஷயம் வந்து அது எடுத்துகிட்டு வர முடியுன்றதுனால தான். ஆக்சுவலாக நாங்கள் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் எத்தனை படங்களுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல. பட் You took 3 years for 4 months for this background score. You took 3 years for No, for 4 months, 3 to 4 months for the background score. Deja vu. I mean, Yeah, Deja vu, what happened to us, we started a movie in 2020. As soon as Tamil வந்து ஒரு 98% shoot முடிஞ்ச உடனே we started Telugu version with a different hero. The movie titles to repeat. That is Naveen Chandra. Okay, in fact, I completed the Telugu version in 17 days. Yeah, 17 days, because என்னன்னா அவர் பயங்கர பிஸி. அவர் எப்படி கொடுப்பாருன்னா, இந்த மந்த் ஒரு 10 days கொடுப்பார், அடுத்த மந்த் ஒரு 10 days கொடுப்பார். ஸோ இந்த 10 days as much as you have to shoot. But provided he will cooperate with us. I said, okay, you have to work for 1.5 culture, he will work. So again, எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் என்னன்னா, தமிழ் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணதுனால I know what exactly I want. ஸோ ஷார்ட் வைஸ் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஷார்ட் கூட அந்த படத்துக்கு நான் எடுக்கவே இல்லை. பட் ஸ்டில் இட் டுக் டைம் ஃபார் மீ டு கம்ப்ளீட் த மூவி. ஏன்னா அது கூட செகண்ட் லாக்டவுன் ஒன்று வந்துச்சு. ஸோ 2022 we started, 2022 July Tamil version was released, 2022 December Telugu version was released. So அதனால வந்து மியூசிக் வந்து இட்ஸ் லைக் நான் ரொம்ப when you say music and you like playing with the narrative and you like background music, who are your inspirations? Raja, the one and only Raja, because no, as a director, who
are your inspiration? இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து நான் வந்து யூஸ்வலி எல்லாரும் பாட்டு போட்டு கேட்பாங்கல்ல, நான் என்னோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் நான் கேட்டுட்டு இருப்பேன். ட்ராவலிங்கில் நிறைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் கேட்பேன். ராஜா சாரோட எல்லா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸுமே யூடியூப்ல வந்து இன்னொரு சேனல் வந்து ஹேவ் அ மாஸ்டர்ட் வெர்ஷன். ஓகே, எனக்கு வந்து தரவாக தெரியும் அவர் வந்து அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவார்னு. ஃபார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து தெர் இஸ் அ மூவி கால் அரங்கேற்ற வேலை விச் இஸ் அ ரீமேக் ஆஃப் மலையாளம் மூவி. அந்த மூவியோட தீமே என்னன்னா வந்து அவங்க ஃபோனில் பிளாக்மெயில் பண்ணி ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்கும். அதோட டைட்டிலே அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா டெலிஃபோன் ரிங்கில் தான் வந்து டைட்டிலே ப்ளே பண்ணியிருப்பார் அவர். அது ஒரு ஹிட் சாங் இருக்கும், அதோட ஃப்ளூட் வெர்ஷன் வந்து க்ளோசிங் கிரெடிட்ஸில் வரும். அவரோட மியூசிக் அப்புறம் ஒரு எலிவேஷன் நடந்திருக்கும். ஒவ்வொரு படமே நீங்கள் அது நீங்கள் மியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தெரியும். பட் சேம் நீங்கள் தளபதி எடுத்தீங்கன்னா டைலாக்ஸே இருக்காது, நீங்கள் நோ அபவுட் மணி சார். பட் அந்த ஒரு சன்ரைஸ் ஷாட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு சன்செட் ஷாட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு லவ் அண்ட் லவ் பிரேக்கப் ரெண்டுக்குமே ஒரே டியூன். பட் அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு அது வந்து எப்படி ஒரு நீங்கள் வந்து வேரியேஷன் காட்ட முடியுன்றதுல வந்து ஹீஸ் அ மாஸ்டர். எல்லாருக்குமே அவரோட ஒர்க் பண்ணுன்றது இருக்கும். நம்ம பயம் ஓகே நமக்கு இன்னும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்துச்சான்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதனால் ஐ எம் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். அதனால் நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறது எப்படி ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்த படத்துக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். Is that a recent trend? Like audiences sometimes, some films viewing experience become better because of the background score, right? இல்ல டெஃபினட்டா for instance. டெஃபினட்டா இருக்கு. இல்ல டெஃபினட்டா இருக்கு. அது இல்லன்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது. எஸ்பெஷலி when you are doing the movie for a theatrical, it is not just like okay between the it is a conversation. It's generally music is the soul of the movie. That's one equally important. ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ ஈக்குவலி அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு இருக்கு. ஏன்னா அந்த நீங்க ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ல அந்த சீனோட ஃபிளேவரே மாற்ற முடியும். ஸோ அப்போ அதை புரிஞ்சுட்டு நமக்கு டிராவல் பண்றதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஃபார் எனி இது. மற்றவங்களுக்கு தெரியல, எனக்கு வந்து அது பெரிய சேலஞ்ச். அது அந்த ஜோனுக்குள்ள வரதுன்றது பெரிய சேலஞ்ச். You speak about challenge, you know. One pattern I notice about directors, they tend to establish themselves by doing similar films, like back-to-back similar films. Then once they are established, they'll do something else. அந்த மாதிரி நிறைய directors இருக்கு. Did you ever feel like if I go from a thriller to a romance film, will that be a இப்போவே அது பண்ணுமான்னு? Because you got an offer for a thriller film, right? Only I got the offer for the thrillers. Back see the thing is that is அது எப்பயுமே நடக்கும். இப்போ வந்து சினிமான்றது வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியம்ன்றது தாண்டி ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஒன்று இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. அதில் லாட் ஆஃப் மணி இன்வால்வ் இன் இட், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டராக நம்ம வரும்போது வந்து இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்ரோச்சிங் வாட் வில் சே ஓகே இப்போ இவர் வச்சு ஒரு த்ரில்லர் படம் ஒன்று பண்ணி இந்த காம்பினேஷன்லாம் பண்ணால் வி வில் பி கெட்டிங் திஸ் ரிசல்ட் ஸோ தட் இட் வில் பி அ ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபிலிம் ஃபார் மீ. ஸோ ஆஸ் அ டேரக்டர் ஓகே செகண்ட் படமும் த்ரில்லர் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே ரெமுனரேஷன் வில் கோ அப், யூ வில் கெட் அ பிக் மூவிஸ் அண்ட். பட் ஃபார் மீ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் பிராண்டட் ஆஸ் அ த்ரில்லர் டேரக்டர். அது வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இட் வில் பி அ ப்ரெஷர் ஃபார் அஸ். At some point, yeah, if you don't live up to the ஆமா இல்ல at some point என்ன ஆயிடும்னா நம்ம தாட் ப்ராசஸ் வந்து இட் வில் கெட் ட்ரைட் அப். ஓகே, நம்ம ஈகோ வந்து ஒரு ரைட்டர் கூட கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்காது. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி மை கிராஃப் வில் கோ டவுன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு ட்ரை அவுட் ஆல் த ஜானர்ஸ். I don't want to get branded as this genre director. I would like to do comedy, I would like to do romance, I would like to do drama, everything. But provided the screenplay should demand, I should do the justification of the screenplay. That's it. You know, there is this two. You both have same heroine, right? In the film. Yeah. And what I felt is that all of our romance films, they don't tell the story from a female-oriented. How is this film in that regard? You have an answer in this film. இல்ல இதுல எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் There will be a perspective. That's what. See, usually what you said is right. Usually மூவி இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஆயிட்டு இருக்குன்னா ஹீரோஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸுக்கு மட்டுமே படம் பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் இந்த மூவி என்னோட கதைகள் எப்படி இருக்கும்னா வந்து கதைக்கு என்ன தேவைப்படும் இருக்குல்ல இன்னும் இதில் இப்போ இவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் இருக்கும், ஹீரோயின் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் இருக்கும், இவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும். ஸோ இவங்க மூணு பேருக்குமே இட் வில் பி ஈக்குவலி பேலன்ஸ்ட். இட்ஸ் நாட் லைக் ஓகே இவங்க இது அந்த கதைக்கு இவங்க என்ன பார்ட் தேவைப்படுமோ அது கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இப்போ கூட படத்தை ரீஎடிட் பண்ணா யூ கேன் லிட்டரலி ரீஎடிட் த ஃபில்ம் இன் எனி ஒன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ அதுக்கான ஐ திங்க் இது ஒரு எடிட் கால் தான். ஐ ஃபீல் each person's perspective is revealed at different points of the film. I think that's what makes it a little bit more interesting as well. There is this fight sequence in the trailer that we see, yeah, where you're a bit intense in that. But
when I speak to you in person, you seem Chennai Madri. Opposite. That feel like it. Yeah. What kind of roles do you feel more close to? எனக்கு இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ஐ ஃபெல்ட் ஒரு கமிங் ஆஃப் ஏஜ் ஃபிலிம் ஸோ சம்திங் தட் இஸ் க்ளோசர் டு லைஃப் ஐ ஃபெல்ட் லிட்டில் பிட் மோர் ரிலேட்டட் டு தட் பட் தருணம் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது தட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலானும் ஏன்னா இந்த படத்தில் கொஞ்சம் டான்ஸும் ஆடிருக்கேன் ஸ்டன் சீக்வன்ஸஸும் இருந்திருக்கு ஏன்னா அது என்னோட கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் கிடையாது பட் என்னமோ என்னால் அதை புல் ஆஃப் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேயுமே ஒரு சிங்கிள் ஷாட் ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஒன்று ட்ரை பண்ணும் அதுவுமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ the film called called ஈரப்பதம் காற்று மழை ஸோ அதுலேயுமே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் வேறு ஸோ எனக்கு கம்ஃபர்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் க்ளோசர் டு லைஃப் ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் கமிங் ஆஃப் ஏஜ் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது பட் இதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஏன்னா ஒரு சின்ன பிரேக் மாதிரி ஒரு எஸ்கேப் ஃப்ரம் லைஃப் மாதிரி இருக்குது விச் இஸ் அ பிட் சேலஞ்சிங் as an actor as well. Is that the film where you play a robber or something? The veterinary film? ஆமாம் yeah. Okay. You never... what kind of... is it a bit negative shade? ஸோ அந்த படம் யூனிவர்ஸே கொஞ்சம் ஒரு கிரே ஷேடில் தான் இருக்கும் அதில் வந்து தேர் ஆர் நோ ஒயிட் ஆர் பிளாக் கேரக்டர்ஸ் அட் ஆல் எல்லாருமே கிரே கேரக்டர்ஸ் தான் அண்ட் இட்ஸ் அ ஹைப்பர் லிங்க் ஃபில்ம் ஸோ ஈச் ஒன் ஹேஸ் தேர் ஓன் ஐடியா ஆஃப் வாட் இஸ் ரைட் ஆஃப் வாட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் வென் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கம் டுகெதர் அட் சம் பாயிண்ட் வாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இஸ் த க்ரக்ஸ் ஆஃப் த ஃபில்ம் ஸோ அது வந்து எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் டு மீ இதுவே நீங்கள் ஆப்போசிட் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் போல்ஸ் அப்பார்ட் பட் அதுவும் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இமேஜின் மை செல்ஃப் இன் தோஸ் shoes. What about you, Raj? What type of roles do you feel at home or closer to? ஓகே சார் எனக்கு என்னன்னா இது வரைக்கும் நான் பண்ணது வந்து லைக் படங்களா வாட் ஐவ் டன் இஸ் I've had 4 releases and everything is like characters, villains, grey shade அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் பட் recently I did a show called Uppu Pulikaram for Hotstar and அதில் வந்துட்டு it's almost like a lead and it's a little more happier, more people will connect to it அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் and நடுவில் வந்துட்டு I was in Cook with Komali also so and sorry Kani's show. No, Cook with Komali is Kani I think was she was there in I think another season. Yeah, so on the show, like all these things are sometimes giving me a different people a different perspective about me. I'm not just that serious, angry characters that I've done until now. And currently, I'm also doing 2 films as the lead. So it's giving out of which one is like a lot of grey shade is there. Charu Kesi, Suresh Krishna's film. The other film is like a usual rom-com of sorts. So I am exploring into that part of it also. But I think my comfort and until now there's nothing like I'll do only this. But until now I've done those little intense, serious roles, and I like doing that. And I also did one song for Think. So I realized I'm liking dance. In school also I was in culturals and all that. Kishen was my senior in school and we were always in culturals and that time I was always in dance. So I'm liking dance and I really like fight also. So yeah, maybe I have to go more, explore more into that and work harder for that. You should have done the opposite roles. You don't have any fights here? In our film, we have some struggles but not proper fight. Yeah. I read somewhere that Ajit played a part in your film debut. So when I did my first film 100, before that I was interning in an office called D1, Suresh Chandra sir's office. So Suresh Chandra sir, Ajit sir and my dad and all, they go way back. I think sir's first film. Dad worked with Ajit, right? Yeah, in Amravati. So Suresh, my dad met Suresh sir just before when I was in college, and he said my son is in films and he'd like to work with you and all that. So Suresh sir called Ajit sir that day and he said Banu's here, Banu's son is here, and he saw my pictures and he said he should act, provided his attitude is right, he'll become big, and like that sir told. And even after 100 I wanted to work as an assistant director in Valimai. But sir is the one who said that why does he have to work as an AD? Ask him, ask Vinod if he can play this character like that, as sir told.
This was after 100. So he's That's been. how you got into that film. Yes. So it's. Well, there you play a villain kind of role, right? Yeah, it's a role which has a lot of grey shade, but it's a positive character. Did you ever think, what if Vidamuyarchi and this film come together and... See, like Sir That would said, have been a bit ironic, right? why ironic? No, it's not ironic. Like, because It's not ironic. it's not a clash. So I think that's the difference. Like if it was two films in the same scale, maybe then it would have been ironic. But See, I think actually, No, as in Ajit only suggested that he should become an actor, right? Yeah. So suddenly you find yourself that you were clashing with an Ajit film. Exactly what Kishen is saying. It's not a clash. Even that's what Sir told. People are going to come to theatre anyway. Okay. So if they're not going to get tickets for Sir's film, they will probably watch our film. And even if it's like, only 2 films are coming for the Pongal week, Sir's film would have probably come by 9th. yeah, 9th, yes. So 9th or 10th it would have come. Ours would have come on 14th. So there would have been a lot of breathing space. And it's definitely not a clash. Like, due respect to Kishen, it's not a clash of sorts. It's just that We are coming using along with an them. opportunity to where there is going to be a lot of footfalls to theatre. So that's a good thing. So you know what? I have a very personal connection with Madurai sir. Okay. Then Arun Vijay. Okay. Then Shankar sir is my idol. So if you could see, it will be like a fan is also coming along with them. A fan's movie is also coming along with them, which I am considering as a privilege for me, right? So obviously I should have watched Vidamuyarchi. My first choice would have been Vidamuyarchi. The second, the Game Changer. Then I have watched my movie multiple times, right? So that's what I felt. Okay, for a festival like festival, definitely some 4 to 6 movies is having a bright chance. If the content is good. See, if you could see, only here we are talking about, if you could take Telugu, right? 3 big stars movies are releasing. Among that, 2 movies belongs to the same production. What you could say? The Game Changer and this Venkatesh movie, it's a Dilraj sir's production. Okay, 10th one movie is releasing, 12th one movie is Balakrishna sir's movie is releasing, and 14th Venkatesh sir movies is releasing. If you could see, all 3 are big actors over there. So that's not a big thing. So if that's what I feel. If the content is good, sure, definitely the audience will recognize the movie. You spoke about whether the actors like the film or not. Do you like all the genres? I've worked so far. கண்டிப்பா எனக்கு என்னோட ஃபேவரட் ஜானர் வந்து லைக் ராம்காம்ஸ் தான். லைக் ஐ செட் கமிங் ஆஃப் ஏஜ் ராம்காம்ஸ். எனக்கு இதுவுமே ஒரு ஜானரா சார் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ரொமான்ஸ் ஃபிலிம். இட்ஸ் ஆல்சோ another genre shifts at one point of time. ஸோ அதுவுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு போர்ஷனாக இருந்தது. நான் அடுத்த பண்ணுற படமும் இட்ஸ் லைக் ஹைப்பர் லிங்க் த்ரில்லர். ஸோ அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜானர் தான். எனக்கு பிடிக்காத ஜானர் ஹாரர் தான். நான் அதுவுமே ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுவும் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ டோன்ட் திங்க் there's any genre that I don't like. The reason I asked, I read somewhere that Notting Hill னு ஒரு படம் இருக்கு. ஆமா. But Hugh Grant not a big fan of that film for some weird reason. ஆனா அவங்களை விட கன்வின்சிங் Celebrated by everyone. ஜூலியா ராபர்ட்ஸ். இல்ல, பட் இங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு ஜானர் பிடிக்கலன்னா அந்த ஜானர் கதை அது கேட்கவே மாட்டாங்க. ஆமா, கேட்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா பர்சனலி அவங்க லைக் பண்ணாத ஒரு ஜானருக்குள்ள அவங்க எப்படி அது ஆக்சுவலி எத்திக்கலி கரெக்ட் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்களால வந்து அதுல இன்வால்வ் ஆகி நடிக்கவே முடியாது. நடிக்கவே முடியாது. அப்போ என்னன்னா அவங்க எதுக்கு ஒருத்தர் கதை டைம் எதுக்கு கேட்டு அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுன்றது அவங்க பாயிண்ட். ஸோ அதனால அவங்க முதல்ல அவங்க வந்து அவங்க பிச் டெக் பற்றி கேட்கும்போது சினாப்சிஸ் அண்ட் ஜானர் கேட்டுருவாங்க எனி ஆக்டர்ஸ். இஃப் தே சே இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இன் திஸ் ஜானர் நவ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே அது நடந்துச்சு. ஆக்சுவலி வந்து நான் தேஜாவு நான் போகும்போது அருள்நிதி வாஸ் டன் வித் த்ரில்லர்ஸ். ஹி டோன்ட் வாண்ட் டு டூ த்ரில்லர்ஸ் எனிமோர். என்கிட்ட சொன்னாரு, நான் த்ரில்லர் பண்ணி ஃபேஸே எனக்கு சீரியஸ் இல்லை சொன்னாரு. நான் த்ரில்லர் பண்ணி என் ஃபேஸே சீரியஸ் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ நான் வந்து கொஞ்ச நாள் த்ரில்லர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் இதுவாக பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் போது ஐ செட் ஓகே, ஐ ரெஸ்பெக்ட் யுவர் டிசிஷன். பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு ஒரு ரீசனோட ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் பி ஹாப்பி. அட்லீஸ்ட் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆக்டர் படிச்சாருன்னு இருக்கும்போது
பட் அவரால் படித்தப்பறம் அந்த படத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியல. ஸோ நீங்கள் அப்படி ஒரு சான்ஸ் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் எந்த மாதிரி ஜானர் வேணால் யார் வேணாலும் நடிக்க வைக்க முடியும் நீங்கள். பட் அவர் வந்து அது வந்து அது டிஸ்லைக் கிடையாது. அது வந்து ரிப்பீட்டடிவாக இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம், பண்ண வேணாம். ஈவன் கிஷன் அதை நினைக்கலாம். இப்போ கிஷன் வந்து ஒரு 3-4 மூவிஸ் கம்ப்ளீட் ராம்காம்ஸ் பண்ணிட்டு அவரே அது வந்து பிரேக் எடுக்கணும்னு நினைக்கலாம். போதும் ராம்காம் நம்ம நிறைய பண்ணிட்டோம், ஒரு காமெடி ஒன்று பண்ணலாம், ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா ஒன்று பண்ணலாம். ஏன்னா ரிப்பீட்டடிவாக நம்ம படங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு ஃபீல் வந்து அவருக்கே வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வந்து அதில் என்ன பண்ணால் அது ஜானர்லேருந்து பிரேக் எடுப்பார். பட் அதை டிஸ்லைக் பண்ணாருனா கண்டிப்பாக அது கதை கூட அவர் கேட்க மாட்டார். கரெக்டா? எனக்கு ஜானரை விட அது how much they're indulging in the script is what I look into. Anything that's surface level, I like, if I feel it's surface level, I try to avoid it because I know that's not going to be enough today. So that's how I try approaching films. What about you, Raj? Is there any genre that you're not a big fan of? No, there's nothing like that. I think I watch and I like to be a part of all sorts of films. But to answer your question, like whatever I worked in, எல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு பிடிச்ச ஜான்ரா அதை பற்றி இல்லாமல் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நினைக்கிறேன்னா நான் இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே அப்படியான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. There are certain projects that are very special to me that I really like doing. But even the other projects, I like to be in the process of being in films, acting, even if it doesn't excite me entirely. So maybe till I get my break and till I have a responsibility, I can experiment like this, doing things that I think that I might not like, or even if it is surface level. Abdi irundha kuda maybe I do a certain projects because I think it's important to be in the process. For me personally, I feel because everything I can't plan so much and avlo periya ஒரு கரெக்டான ஒரு டிசைன் இருந்து அப்படி பண்ண முடியாது. Certain things will just happen in the process. If you have the right mindset, maybe I can have a mindset in future that I will only work on interesting scripts. அப்படின்னு ஒரு mindset இருந்ததுன்னா it will take me there. My life will take me there. So until that, it's nice to experiment and just be all over the place, I feel. You both have film in your family, I guess, right? Yeah. Your mom's a... She used to be an actress, yeah. My dad's also a television actor, yes. So, was there anything you learned from them? Do they give you feedback? Are they your critics in a sense? Feedback as a parent I get, but not feedback as a like, because now industry kulla varumbodhe I made a decision that நான் இங்கே வரேன்னா சண்டை போட்டு தான் வரணும், லைக் எந்த இதனாலேயோ இது பண்ணியோ வரக்கூடாதுன்னு. அதனால தான் ரொம்ப டிலேயும் ஆச்சு. பட் எனக்கு என்ன பண்ணாலுமே அது நான் ஓன் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது. ஸோ எப்போவுமே அம்மா கிட்ட ஒரு ஆடியன்ஸாக ஃபீட்பேக்காக கேட்பேன் தவிர இந்த சீனில் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கலாமா அப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கலாங்கிற ஸ்பேஸே கிடையாது. You secretly watch how she reacts. Yeah. So if I listen to a story, I can't discuss it outside because it's not ethical. But I'll just run it by my fiance and my mom, just trying to understand, okay, how is this landing with somebody else? Just to understand the reaction that will be there. So, but it's all as family members, not as in a professional manner. What about you, Raj? Yeah, like I said, I'm not an entirely nepo kid, or I'm just here and there, like they're television actors. Didn't even use that word. No, Not no. I'm saying. So they can't. I feel only somebody who's fully a nepo kid, they only have some sort of influence from their family. அப்படிதான் அவங்க சைட்ல இருந்து தான் அப்படி இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஆனால் and that's not wrong. That is also, I feel it's entirely normal. I don't feel that there's something wrong about it. It is their life design, I feel. எனக்கு வந்துட்டு it's in a space where everything is not so planned. Everything is not so I don't have like proper design to, like, this project has to be designed this way. It's not like that. So I'm just doing my work like that. And sometimes I discuss with them, but I only do what I want end of the day. I take an opinion like you can do better, I take, because I value their opinion. Sometimes I feel that you could have done this better, but only if I feel that they're correct, I will listen. Only if I feel I have done a mistake here, if I feel like this is my way and this is my style and it is being received well, then I won't listen to them.
But yeah, sometimes they tell me you can do a better job here and there. So I don't mind listening to that. I feel they'll be the purest critic. You mostly worked in films set in Chennai, right? Yeah. How was that like? Do you explore a different side to Chennai while working in films? ஆமாம் அது இருந்திருக்கு. ஸோ முதலி முடியும் நீ வந்து மோஸ்ட்டாக அந்த ஸ்கூல் மோஸ்ட்லி இன்டீரியர் போர்ஷன் தான் இருக்குது. ஸோ நுங்கம்பாக்கம் அந்த மாதிரி தான் ஷூட் பண்ணோம். இந்த படம் வந்து ஃபுல்லாக அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் தான். காலைல கிளம்புனா 2 hours ட்ராவல் பண்ணால் தான் ஷூட்டிங் போக முடியும். செம்பரம்பாக்கம் அப்புறம் இவிபி அந்த மாதிரி தான் ஷூட் பண்ணோம். எனக்கு என்ன எனக்கு லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் ஷூட் பண்ண பிடிக்கும். ஏன்னா அங்கே ஒரு லைஃப் ஒன்று இருக்குது. முதலி முடியும் கூட ஒரு ஸ்கூலில் ஷூட் பண்ணோம். அங்கேயுமே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக யாருமே வரல. மோஸ்ட்டாக சிவானா அவர் ஏரியாவில் இருந்த பசங்களை தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அங்கேயுமே ஒரு லைஃப் ஒன்று இருந்தது. அண்ட் இப்போ நான் அடுத்த பண்ண போகிற படமே மோஸ்ட்டாக லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஷூட் பண்ணி எங்கேயாச்சும் மாட்டி அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணோம். ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக டுவர்ட்ஸ் த நார்த் எண்ணூர் அந்த பக்கம் தான் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணோம். அதுவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பிகாஸ் அந்த இடத்துக்கு ஒரு டோன் இருக்குது. ஆனஸ்டாக பார்த்தா அந்த இடம் தான் இன்னும் அழகாக இருக்கும். யூஸ்வலாக நார்த் மெட்ராஸ் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாயல் ஒன்று இருக்குது. பட் நார்த் மெட்ராஸ் தான் ஆக்சுவல் மெட்ராஸே தான். பியூட்டிஃபுல்லான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும். அங்கே பில்டிங்ஸ் எவ்ரி திங். ஸோ எனக்கு நான் 4 படம் பண்ணிட்டேன். 4 படமும் சென்னையில் தான். 5 படம் பண்ணிட்டேன். 5 படமும் சென்னையில் தான் ஷூட் பண்ணோம். பட் இன்னுமே சென்னையில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாத நிறைய இடங்கள் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் எனக்கு பெர்மிஷன் சுச்சுவேஷன் என்னன்னு தெரியல. பட் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் இன்னும் பெர்மிஷன்ஸ் எடுத்து லைவாக ஷூட் பண்ணால் இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த இடத்தோட ஒரு ஜியாகிரஃபி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நம்மளால் காட்ட முடியுது. ஏன்னா அவங்க லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் ஷூட் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. என்னோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தே ஒர்க் இன் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி. தே டாக் அபவுட் ஹவு இப்போ ஒரு கொச்சியில் ஒரு மரீன் டிரைவ்ல போய் ஷூட் பண்ணணும்னா அங்கே அவங்க ஷூட் பண்ணுற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ பிகர் ஆக்டர் அவங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று இருக்குது. ஆர் ஈவன் இஃப் தே ஷூட்டிங் இப்போ கிஷ்கிந்தகா அந்த மாதிரி ஒரு படம் எங்கேயாச்சும் ரூரலாக ஷூட் பண்ண முடியுதுன்னா தேர் ஏபிள் டு டேக் தட் லைவ் லொகேஷன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. ஹியர் ஐ ஃபீல் இன்னும் கொஞ்சம் அது பண்ண அட்லீஸ்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்மாலர் ஃபிலிம்ஸ் இட் வில் பி லைக் ரியலி நைஸ். There are so many restrictions you mean? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னு இல்லை. பட் சி ரொம்ப பப்ளிக் பிளேசஸில் ஷூட் பண்ண முடியாது. இல்லை ஆக்சுவலி சாரி ஆக்சுவலி இப்போ ரீசென்ட்லி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஜியோ ஒன்று பாஸ் பண்ணாங்க. தே ஹேவ் லிஸ்டட் இந்த லொக்கேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான சார்ஜஸுமே ஒன்று போட்டிருக்காங்க. பட் இன் ரியல் டைம் என்ன ஒரு சேலஞ்சிங் அப்படின்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ரோடு அப்படின்னா அந்த ரோடை பிளாக் பண்ணாமல் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. பட் அந்த பெர்மிஷன் நீங்கள் போட்டிங்கனாலே ஷூட்டிங் வந்துட்டாலே ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஷூட்டிங் நடந்தால் ஒரு யூனிட் வேன் நிற்கும், ஒரு கேரவேன் நிற்கும், ஒரு இது நிற்கும். ஸோ இட் வில் ரோட் பிளாக் பண்ணணும். அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால தான் நைட்டில் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ரோட்ஸ் பெர்மிஷன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இங்கே என்ன சேலஞ்சுனா இப்போது ஓகே சில பேர் இப்போது நீங்கள் ஒரு ரொம்ப லெஸ் நோன் ஆக்டரை கூப்பிட்டு போயிட்டு இல்லை தெரியாத ஆக்டரை கூப்பிட்டு போய் நீங்கள் பப்ளிக்கில் போய் எடுத்துட முடியும். பட் ஒரு நோன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆக்டர் நீங்கள் பப்ளிக்கில் கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா அகெயின் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனே நீங்கள் போடுற அளவுக்கான சிச்சுவேஷன் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போயிடும். ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து இனிமேல் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குல்ல, அந்த ஷூட்டிங் பார்க்குறது எக்ஸைட்மெண்ட்ன்றது இங்கே யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது. ஸோ இருக்குது நிறைய அதை சொன்ன எக்கச்சக்க லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதை சொன்ன அது பெர்மிஷன் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் பெருசு. நீங்கள் போட்டு ஏன்னா லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பெர்மிஷன்ஸ் வாங்கணும். அதை தாண்டி ஒரு ரீசன் இருக்கும், கொடுக்காததுக்கு ஒரு ரீசனும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே இல்லை டிப்பிக்கலாக சில இடத்துல இங்கே இது நீங்கள் போய் கேட்டிங்கனாலே ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து ரேட் கார்டோட சொல்லுவார். இங்கே பெர்மிஷன் வாங்கினா எவ்வளோ சார் இது சார் இது சார் சார்னு. ஸோ சுற்றி வந்து அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் டெஃபினட்டாக நமக்கு வந்து வி நீட் மோர் லொக்கேஷன்ஸ். அப்படி தான் ஆட் ஆகிட்டே இருக்குங்க. இப்போ ஒரு படம் வந்து இப்போ திடீர்னு போய் மணி சார் ஒருத்தர் ஷூட் பண்ணுவார், அது வந்து ஒரு ஷூட்டிங் லொக்கேஷனாக மாறும். ஜிவிஎம் சார் ஒருத்தர் போய் ஷூட் பண்ணுவார், அது லொக்கேஷன் மாறும். ஏன்னா நீங்கள் போய் நீங்கள் இதுவே இல்லை இப்போ அந்த லோக்கலில் இருக்கிற அந்த அசோசியேஷனோட அவங்களே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஈஸியாக போயிட்டு ஒரு போட் கிளப்லேயே ஒரு போயஸ் கார்டனில் நம்ம போய் ஷூட் பண்ணிடவே முடியாது. அங்கே இருக்கிற லோக்கல்ஸ் வந்து அதை வந்து எங்க மேலேயும் தப்பு தான். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு யூனிட் வண்டியோ இதை பிளாக் பண்ணியோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும். அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆக்குனா மேபி இட் வில் பி அது ரொம்ப டஃப். இப்போ ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு கார் ஒரு ஷாட் எடுக்கணும்னா கூட அதில் நீங்கள் வந்து கேமரா மவுண்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது அவ்வளோ ஈஸியாக ஓட்ட முடியாது. நீங்கள் அது பார்க்கும்போதே ஒருத்தங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக தான் இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய ஒரு இது இருக்கும், லைட்டு பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே. ஸோ அது வந்து லிட்டில் பிட் சேலஞ்சிங். பட் ஆஸ் லைக் கிஷன் சார் நிறைய அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து அது ஷார்ட்டாக அவ்வளோ பியூட்டியாக இருக்கும். அதான் சொன்னேன் இங்கே வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்றது நம்ம வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஒரு கொரில்லா ஃபிலிம் மேக்கிங் மாதிரி போய் வேணால் எடுக்க முடியுமே தவிர அதர்வைஸ் நீங்கள் பெர்மிஷன் போட்டு வாங்குறதுனா வி நீட் டு கெட் அ என்ஓசி ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஓகே நீங்கள் இங்கே ஷூட் பண்ணிக்கோங்க, உடனே அவங்களது ஒன்றே ஒன்று தான், நீங்கள் பப்ளிக்கை டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாமல் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க.
அப்படி பட் ஸ்டில் இன்னும் போய் எடுக்கிறாங்களே, இந்த ஸ்லம்லாம் போய் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த இதிலெல்லாம் போய் எடுக்கிறாங்கல்ல, இப்போ இந்த டிஎன்ஹெச்பிலாம் எடுக்கும்போது அங்கே இருக்கிற ஆட்கள் கிட்ட பேசி ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கி வித் பீப்புள் கோஆப்ரேஷன் தே ஆர் ஷூட்டிங் ஓவர் தேர். What about you, that? So, does most of your films are in Chennai, right? Set in Chennai. Yeah, mostly சென்னையில் தான் நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். வலிமைக்கு alone I shot in Hyderabad and in Gujarat for a bit, and for பட்டத்தரசன் தஞ்சாவூரில் தான் we shot. படம் it's based out of Tanjavur only, so in kabaddi film, rural subject based out of Tanjavur, and that helped me a lot, like live location la shoot பண்றது. ஏன்னா I'm a kabaddi player in that, and I was always born and brought up in Chennai, so I don't have the slightest idea of a rural background and all that. எப்பயாவது ஒரு வாட்டி going to your native avladhan. So what happened was, when I was hanging out with all the friends and the locals of Tanjavur, you get one body language, the way they speak. I don't have the habit of wearing lungi, but after that movie I started wearing I got comfortable with it. You got used for it. Yeah, I was wearing that in the film, so it's that's a bit strange because it's a comedy film. Yeah, no, but I'm saying the culture. If you go, if you take, I heard that people in Tanjavur are so nice. Yeah, the locals are so sweet. That scene in Mayargan, one of my favorite. No, if you go any south, anywhere in Tamil Nadu, interior Tamil Nadu, the people will be very nice. If you go to Coimbatore, if you go to Kumbakonam, the food will be very good. Again, we got used for this city, right? That will be the location will be very interesting. It will be very scenic. The people will be very nice. The food will be nice. The culture itself will be totally different. The pace of life is very different. There won't be any hurry in the lifestyle. Future projects, that's so for Pongal, along with Tharunam, I have one more release called Kadalika Neramillai. That's coming on 14th. I've done a small role in that. I think on 10th, 10 hours when Sibiraj sir's movie is coming. 10 hours, yeah. 10 hours. So I've done a part in these two films. Who's in it? Battery? Sibiraj sir. Sibiraj, okay. Yeah, so I've done It's not releasing, I think. 10 hours varliya. illa poitaanga avanga. Oh, so maybe I have 2 releases now. Then after that, I have a film called Charu Kesi, which I just told you. Then Love Inc. Then I'm listening to 1 or 2 scripts. So yeah, it's going on. What are your, what do you plan your projective future journey? You don't plan, you already said. Yeah, there's not much planning that is there. Just out of the projects that I get, whichever is best, which at the moment I feel I can do. I will come to that stage of planning in future when I get a good break and I give a good film. And after that, I'll know only then. Okay. What about you, Kishen? So I have Eerapalam Kaatru coming out next. We're done with the shoot. We're waiting for the release now. And I'm also just finishing shooting for another film. I can't say much because it's not in my hands. But I've also collaborated on the making behind the camera as well for the film. So I'm very excited for that film to come out. So you're... See, for me, I am in discussion with the couple of producers, not couple, 3-4 producers, particularly in Telugu as well, because I was supposed to do a Telugu film much before this Tharunam. Telugu sensibilities are so different, right? Yeah, Telugu is so different, but they want to do a movie with me, the producers, because even after the repeat, I was thinking about doing a direct movie in Telugu. But the thing is, because due to some situations here, then I thought, okay, I may postpone the plan. After completing the shoot of this film, I went to Hyderabad. I was in discussion. I have completed a couple of stories over there for one of the producer. But for me, the thing is, without without knowing the actor's date, I won't sign the film. Because for me, I don't want to be idle. Just like that, I cannot go to office. I can sit idle. Also in Tamil, I am talking with some 2-3 producers. So it is more like. Any hint about the genre? Next one. Genre, one will be a typical like a deja vu. Okay, it's more than deja vu. It's more like a psychological thriller. That one be said. You mentioned deja vu. I forgot to ask you about that. You worked again with Smriti Venkat.
Yes. Was there any deja vu? It's not deja vu. Actually, while I met her for the deja vu, I said, okay, you will be the story will be revolving around this character, but the screen time will be only 10 minutes. You just listen to the story. If you feel comfortable, you can act in this movie. Otherwise, you can reject this movie. She said the story is good. I can act. She did act. In the final, while I'm working in editing and all, there will be one particular shot in the climax where she will be looking at her mother in an angry mood and all. Okay, we have seen Smriti in a very like a homely girl. We have never explored her potential. So I felt okay, she was underutilized. Then after completing and we have a discussion about the heroines and all, I thought, okay, why not Smriti? But the thing is, I have a doubt whether she can do the glamour role. Because it's totally opposite to what she did earlier. So I called her, she came to office and I said, say, let me clear, okay, if you feel it's not your cup of coffee, you can say, okay, I won't do. There for 10 minutes. In deja vu. Deja vu. Okay. I said, you just listen to the story. It's equally have an importance with these characters. But again, it is not like the typical character what you did. That's why I thought, okay, you can fit into this role. Because this will be very fresh. Even from audience perspective, they will feel, okay, we have never seen Smriti like this. So if you feel, okay, this will you can do this, you can do. Otherwise, I don't think that, okay, I will take it in a different way. She listened. She was hesitant about few things in the movie. She asked whether I can change it. No, I said I won't change anything for any artist or not. This is what my story. Then she said, okay, I have a lot of trust on you, so I will do this movie. So that's how she came onto board. All right then. All the best. Thank you. Thank you. Thank you.